Morning, students. In our today's session, we are going to continue the poem Stopping by the Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. Actually, we started this poem in our previous session and finished that poem. Only 10 minutes of the video was part of live, and the remaining part was not actually recorded. Today, we are going to continue with this. Who's actually the poem has 4 stanzas. We know that it is told from the perspective of a traveler who travels by a horse in the woods. So while traveling there, he finds that he knows the owner of that wood, and he wants to enjoy by being there. Okay. So at the time, why does he want to be there? Means he wants to enjoy the nature because the wood is completely covered in snow. At that time, I already told you he travels by a horse. So his horse, he takes it differently. It senses it differently because this man is stopping the horse in between the woods and the frozen lake. There is no farmhouse. So that the horse senses it differently. And by signaling him, in order to signal him by shaking the bells, in order to ask some questions to the traveler or the speaker, so he jingles its bells so that he will realize has he committed any mistake or is it okay with it. So actually in that word there is no other sound except the sound of the, what is that, harness bell, and apart from the sound of the, what is that, wind and the downy flake. So the speaker addresses that the woods are lovely, dark and deep. What is he enjoys that? At that time, he is reminded by some that he is having some other duty to perform. So that he wants to leave from that place by saying, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, because he has to finish some more work. So he has to cross some more miles to take rest on the particular day, and he has to complete some other important task before he can take his permanent sleep, that is eternal sleep, that is his death. So this is the overall one-liner, simple idea of this poem. So now I already told you this poem has 4 stanzas. Each stanza has 4 lines. So here this stanza is known as quatrain. So which has 4 lines. I already told you that it has 4. Each line or each stanza is written in iambic tetrameter. What I told you about iamb is a metrical food which has 2 syllables. The first one is unstressed, the other one is stressed syllable. So here iambic tetrameter means it has 8 syllables. Tetra means 4. Do you get it? Tetra means 4. So 4 unstressed and 4 stressed syllables. So this stanza is inspired from original Persian rubaiyat. So Persian rubaiyat stanza I already told you. So Persian rubaiyat got introduced in English by Edward Fitzgerald while he was about to translate the works of Umar Khayyam. So what do you know about this Persia? What is that? Rubaiyat stanza? It has, what do you say? A stanza which has 4 lines, which has a rhyming pattern. A, B, A. I told you. So this first 3 stanzas of this poem has interlocking rubaiyat. Interlocking rubaiyat stanza means A, B, C. What do you mean by that? It's a rhyming pattern A, B, C. First 2 lines rhyme, which is followed by the 4th line, whereas the 3rd line, which is left out, which is unrhymed, will be carried over to the next stanza. That will be followed by the next stanza in rhyming pattern, so that the next stanza has the rhyming pattern BB, CB. So this will go on as it is. So this pattern is known as interlocking rubaiyat stanza. So here, now we are about to see the themes of the poem. We already discussed the themes. What is this? There is a conflict between desire and duty.
it speaks about the allure of nature and solitude, because the traveler is alone, that he wants to be alone, he wants to get rid of the mundane life of city. He doesn't want to hear the sounds of vehicles, he doesn't want to hear, meet any person, because he wants to avoid the owner of the woods. You know that, no? So here it speaks about the allure of nature and solitude, and there is a theme of contemplation of life and death, because there is an indication about, he speaks about death in the last stanza, last line of the last stanza. Okay. Now we are about to see the literary devices of the poem. First one is imagery. I already told you. What is this imagery? Imagery is nothing but making use of language which makes a reader visualize the images that is connected with this poem. Clear? So here, while we are reading the line, the woods are lovely, dark and deep, we will have an image of dark, dense woods. Here we'll have an image. So this technique is known as imagery, which induces the reader to visualize certain images. Then comes personification. Personification, you all know very well. No? Personification is nothing but attributing human qualities to non-human or inanimate objects. Here, the speaker, no, he gives human qualities to his horse, because horse is able to sense that this man is not moving in the right direction, because there is no farmhouse near. So it comes in the second stanza, first line of second stanza. My little horse must think it queer. So what is this? Horse is given human-like qualities. And in the third stanza, first line of third stanza, he gives his harness bells a shake. So these two lines indicate that the poet has made use of personification. So we also speak about, here we have to speak about enjambment. What do you mean by enjambment? Continuation of the sentence from one line to another line, even after the, what is that? Even beyond the end of the line. So here, the third stanza, look at the third stanza, he gives his harness bells a shake. That can be a end of this line. So after shake, there can be a full stop, but it continues, it flows to the next line. So this is known as enjambment. And this technique is also used to indicate the hesitation of the speaker while to be there or to continuous journey. So here there is another literary device that has been used by the poet. And what is that? Repetition. So we know that the importance of repetition in poetry, in literature. What do you know about repetition? Certain words or phrases are used in the poem to create a special effect in the minds of the readers, to reiterate something or to create a special effect. So here the last two lines, look at the last two lines, and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. So these two lines are repeated so as to distinguish the meaning that the poet wants to convey in two different forms. What is the direct meaning? He speaks about that he has to travel some more miles before reaching his destination to take rest on that particular day. There is another implied meaning. He speaks about his death. Right? Clear? So now let us see some of the discussion questions for this poem. Analyze the significance of the line miles to go before I sleep and its impact on the poem's overall meaning. How does this line and miles to go before I sleep shape and structure the meaning of the poem? That is the question. Second question is, how does the poem's ending with the speaker's departure resolve the conflict between desire and duty? So I'll explain the poem in Tamil now. Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. So நமக்கு தெரியும் டைட்டில் படிச்ச உடனே நமக்கு தெரியறதுன்னா யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்காரு. அது எனி கைண்ட் ஆஃப் டிராவல், வாக்கிங்கா, அது வண்டியில போறாரா, எதுலையுமே நமக்கு தெரியாது. காரா, பஸ்ஸா, இல்ல காட்டா, ஹார்ஸா, எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. சம்திங் ஹி ஸ்டாப்பிங் சம்வேர் இன் அ வுட்ஸ். அப்ப எப்ப நடக்கிறது? வாட் இஸ் த டைம்? செட்டிங் தெரியும். வுட்ஸ் செட்டிங்னா எங்க நடக்கிறது? செட்டிங்னா என்ன? எங்க நடக்கிறதுங்கிறது பிளேஸ் ஆஃப் ஹேப்பனிங். வுட்ஸ் டைம் என்ன? ஸ்னோ ஈவினிங். ஸோ இந்த ஸ்னோயி இண்டிகேட்ஸ் தி கோல்ட் கிளைமேட். ஓகே, இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாருன்னா, அந்த வுட்ஸ்ல அவர் டிராவல் பண்றாரு. ஆஃப்டர் சீயிங் தட் பியூட்டிஃபுல் serene nature, he stops his
அங்கேயே அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுறாரு இல்லையா? ஸ்டாப் பண்ண உடனே அவருக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு, இந்த வுட்ஸ் யாரோடதுன்னு எனக்கு தெரியுமே, ஓனர் இங்க இல்ல, அதனால நம்மள ஏன் இங்க நிக்கிற, ஏன் என்ன பண்ண போற, என்னோட இதுல உனக்கு என்ன வேலை அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் இங்க இடமே இல்ல. நான் வந்து இங்க கொஞ்சம் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் நிக்கலாம், அவர் நிக்கலாம், யாருமே அந்த கேள்வி கேட்க போறது இல்லை. ஏன் நிக்கிற, எதுக்கு வந்த, யார்கிட்ட கேட்ட, அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரவே போறது இல்லை. நான் வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணலாம், கொஞ்ச நேரம் இதை பார்க்கலாம், அவ்வளவு அழகா இருக்கு இந்த பிளேஸ், நான் என்ஜாய் பண்ணலாம்னு அவர் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளவு அழகா அந்த ஸ்னோ வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்கு, இந்த ரூல்ஸை நான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த இதை சொல்றது சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங் அவருக்கு தெரியாது. இப்போ இது வந்து இவரோட இதை அவர் எடுத்துக்க முடியாது. இவர் என்ன சொல்றது, இவர் ஓனர் ஆக முடியாது. யாருமே இல்லாததுனால நான் என்ஜாய் பண்ணலாம்னு அவர் ஃபீல் பண்ணலாம். ஓனர் அங்க இல்ல, அதனால எனக்கு பெர்மிஷன் கேட்கிற வேலை இல்லை, அதனால நான் என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. செகண்ட் ஸ்டான்ஸால என்ன பண்றாரு, நமக்கு வந்து இப்பதான் நமக்கு தெரியறது, அவர் வந்து ஹார்ஸ்ல வந்துட்டார். எங்கேயோ போறாரு, எங்கேயோ இப்ப ஸ்டாப் பண்றாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? செகண்ட் ஸ்டான்ஸா வரப்பதான் ஒரு ஹார்ஸ்ல மை லிட்டில் ஹார்ஸ் சென்ஸ் பண்றது. ஒரு அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஒரு என்ன அவளால பேசி சொல்ல முடியாது இல்லையா? அது சென்ஸ் பண்ணிடுது கரெக்டா. என்ன அவருக்கு ரொட்டீனா வந்து அவர் போயிட்டே இருக்காரு இல்லையா? எங்க நிக்கணும், எங்க போகணும் அப்படின்னு அது தெரியும். இங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம், இங்கேயுமே இவர் சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு இதுல வந்து உட்ஸ்ல வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஒரு இங்க எதுக்கு வேலை, அவருக்கு என்ன வேலை அந்த இருக்கு? ஃபார்ம் ஹவுஸே பக்கத்துல இல்ல, ஃபார்ம் ஹவுஸ் ரீச் பண்ணவே இல்லையே, இங்க என்ன வேலை அவருக்கு? சரிதான், அவர் எடுத்த டெசிஷன் கரெக்டா இல்ல, இங்க வேற ஏதாவது ஐடியா வந்து இருக்கா, கரெக்டா இல்லையான்னு அதுக்கு ஒரு டவுட் வந்து. சரியா? சோ என்ன பண்றது, அது கேட்க முடியாது. நீங்க டிசிஷன் எடுத்தது கரெக்டா, நீங்க என்ன கரெக்டா நடத்த நீங்க ஒத்துருக்கீங்களா கேட்க முடியாது இல்லையா? அதான் பெல்ல ஆடுறது, பெல்ல ஆட்டி கேட்கறது. நீங்க முடிச்சுக்கோங்க, ஒரு வேளை தூங்குறதா என்ன, என்ன நீங்க சரியா யோஜனை பண்றதா இல்லன்னு கேட்கறதுக்கோசரம் அது வந்து பெல்ல ஆட்டுறது. அது ரியலைஸ் பண்றதுக்கு, அவர் ரியலைஸ் பண்றதுக்கான சான்ஸ் இட் இஸ் கிரியேட்டட் பை தி ஹார்ஸ். அந்த அவருக்கு வந்து அந்த ஃப்ளோ அந்த லோன்லியா இருக்கு. அந்த உட்ஸ்ல வந்து யாருமே இல்ல, ஈவன் ஓனர் கூட அங்க ரிசைட் பண்ணல. இவரும் ஒரு ஹார்ஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க. ஹார்ஸால பேச முடியல, அது சத்தம் மட்டும் பண்றது, வேற எந்த சத்தமுமே இல்ல. பார்ட் ஃப்ரம் த சவுண்ட் ஆஃப் த ஹார்ஸ் வந்து ரெண்டு சவுண்ட்ஸ் நமக்கு பேசுறாரு. ஒரு சவுண்ட் வந்து என்ன, விண்ட் மூவ்மெண்ட், காத்து வந்து அவ்வளவு ஃபாஸ்டா போகுது, அந்த காத்தோட சத்தம். தென் ஸ்னோஃபாலோட சவுண்ட், இது மட்டும் தான் அங்க இருக்கு. அவர் அந்த தனியா இருக்கிறத வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க, சாலிட்யூட்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப அந்த வுட்ஸ் எப்படி இருக்கு, டார்க்கா டீப்பா இருக்கு, ரொம்ப டென்ஸா போயிட்டே இருக்கு, உள்ள நிறைய டார்க்கா இருக்கு. டார்க் இண்டிகேட்ஸ் டைம், நைட் டைம் வரப்போறது இல்லையா? அதுக்கான அந்த இண்டிகேஷன் தான் இந்த வேர்ட் டார்க். ரொம்ப லவ்லியா இருக்கு அந்த ஃபாரஸ்ட். இப்ப இங்கே நம்ம இருக்கலாம்னா, இப்போ ஓனர் கூட இல்ல, நம்மள கேள்வி கேட்க ஆள் இல்ல, நான் தங்குறதுன்னா தங்கலாம், அவருக்கு அந்த ஐடியா. நான் என்ன பண்ண முடியாது, அவரால் அங்க ஸ்டே பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவருக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. இங்க ஸ்டே பண்ணிட்டு அவருக்கு பிளான்ஸ் இருக்குல்ல, நம்மளே எங்கேயாவது போகணும்னா நம்ம செட்டன் திங்ஸ், இங்க காத்தால இங்க போகணும், மத்தியானம் அங்க போகணும், நைட் நமக்கு ஒரு செட்டன் பிளானோட தான் போகும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி அவருக்கு வேற ஏதோ ஒர்க் இருக்கு, அதனால ஆல் ஆஃப் அ சடன் அதை சேஞ்ச் பண்ணி அங்க ஸ்டே பண்றது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். சோ அவர் என்ன பண்றாரு, நிறைய நமக்கு ஒர்க் முடிக்க வேண்டியிருக்கு. இன்னைக்கு நான் தூங்குறதுக்குள்ள இவ்வளவு மைல்ஸ் கிராஸ் பண்ணி அங்க போய் தான் தூங்க முடியும், நான் எப்படி இங்க தங்க முடியும், ஆள் இல்லைன்னு நான் இங்க தங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்லுங்க. ஒரு இந்த என்ஜாய்மெண்ட் என்ன சொல்றது, டெம்பரரி தான். அவரோட டெத் இருக்கு இல்லையா, பெர்மனன்ட் ஸ்லீப், அது போறதுக்குள்ள எனக்கு இன்னும் எவ்வளவு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, நான் அது எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணணுமே. இது அவருக்கு ரிமைண்ட் பண்றது, நிறைய வேலை இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்கு, சும்மா நீ உட்காந்துருக்காத, ஐடியலா இருக்காத, இன்னும் நிறைய ஒர்க் இருக்கு, கம்ப்ளீட் தட்ன்றது அது ரிமைண்ட் பண்றது. அதுல சொல்றது, அது என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதை ரியலைஸ் பண்ணிட்டு he is there to continue his journey. அப்படிதான் முடியறது இல்லை. So I hope you all have understood this poem. Thank you.